Hi guys, how are you today? I hope all of you are in good condition today. So today I will explain the new material about procedure text. So this procedure text is a text that explains or help us how to make or use something. Jadi procedure text adalah teks yang menjelaskan atau membantu kita untuk mengetahui bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu. Before I explain all of them, let me tell you guys the learning objectives of this material. First, students can listen and understand the contents of the procedure text in audio or video. Jadi siswa diharapkan bisa mendengar dan mengerti isi dari procedure text dari sebuah audio atau video. The second is students can fill in gaps in the dialogue sentences in the form of procedures. Jadi siswa diharapkan dapat mengisi teks tumpang dari sebuah procedures. Next, students can sort sentences based on audio or video. Jadi siswa bisa merangkum kalimat dari sebuah atau berdasarkan dari audio atau video yang diberikan. Now move to the definitions of procedure text. So this procedure text is a specified series of actions or operations which have to be executed in the same manner in order to always obtain the same result under the same circumstance. You can see here, guys, there are three definitions of procedure text. The first one is text that explain how something works or how to use instructions or operation manuals, like how to use the video, how to operate the computer, and so on. Jadi di sini menjelaskan tentang bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana untuk menggunakan suatu barang. Seperti bagaimana menggunakan komputer, bagaimana menggunakan kamera, dan lain-lain. The next is text that instruct how to do a particular activity. Example, recipes rules for games, science experiments, and road safety rules. Jadi di sini teks yang menginstruksikan bagaimana untuk melakukan suatu kegiatan seperti resep masakan, resep membuat minuman, aturan-aturan untuk bermain game, ataupun aturan-aturan di jalan. Next is text that deal with human behavior, like how to live happily, how to succeed, how to spend your free time. Jadi yang terakhir ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, berhubungan dengan kebiasaan seseorang. Seperti bagaimana cara hidup bahagia, bagaimana menghabiskan waktu luang agar bermanfaat. Next is the generic structure. There are three generic structure of procedure text. First is the goal. It is contain the purpose of the text. Jadi di goal ini berisi tentang tujuan dari teksnya. Biasanya dari judul sebuah procedure text sudah bisa dilihat apa tujuan dari teks tersebut. Seperti how to make spaghetti, how to make apple juice, how to operate the and so on. The next is material or ingredients.
It is content of the materials that used in the process. Jadi material or ingredients ini berisi tentang bahan-bahan atau komposisi yang digunakan dalam menjalankan atau dalam melakukan suatu prosedur. Seperti bahan-bahan untuk memasak nasi goreng atau bahan-bahan untuk memasak ayam, memasak kue atau membuat kue dan lain-lain. Yang terakhir, and the last there is a step, berisi tentang langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Seperti pertama-tama cucilah buah terlebih dahulu, lalu dipotong-potong. Itu termasuk langkah. Jadi sudah ada 2 langkah. Yang pertama mencuci, yang kedua memotong. Okay, next, to the language features of procedure text. There are 5 language features of procedure text using simple present tense. Example of the sentence is pour into a medium bowl and serve warm and add some toppings. We can see here pour is verb 1, so it's simple present tense. The serve and add also verb 1. Next, using command or imperative. Menggunakan kata atau kalimat perintah seperti put the noodles on the bowl, cut the onions, and wash the tomatoes, and so on. Next, using action verb. Menggunakan kata kerja tindakan seperti make, take, boil, cook, chop, etc. Using adverbials. Jadi menggunakan adverb phrase. For example, pour 3 spoons of sugar. Boil the water for 5 minutes. And the last is using temporal conjunction. Like first, second, after that, third, and or the last. Next is the purpose of procedure text. So this procedure text is an anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions. So it's a particular course of action intended to achieve a result. Jadi dia merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Atau to help us do a task or make something. Untuk membantu kita melakukan atau membuat sesuatu. They can be a set of instruction or direction. Bisa berupa instruksi atau petunjuk. Now, let's see the example of procedure text. The title is how to make a sandwich. So guys, please watch and listen carefully to this video because after you watch it, I will give you an assignment. Now I will play it. Now let's make the sandwich. First of all, take 1 bread and then put some cabbage and then some cucumbers. Okay guys, so that's the video you have watched. Now, I want you to write down all the materials or the ingredients that you remember from the video. Also, write down the procedures of how to make a sandwich from what you remember. Okay, I think that's all guys. See you.